Good afternoon, students. Today I will start new chapter Bioinorganic Chemistry. In last class we have studied about chemistry of D block elements. In this in that chapter we completed all the concepts which are in the syllabus. If you have any doubts, ask me in group or directly WhatsApp me. I repeat that based on your based on your comments in YouTube section. Sorry, based on your comments, I am giving your attendance for this chapter. So please try to watch the video and do comment in all the previous 7 videos. There are totally 80 to 85 comments in each video. So for all the students, I have given the attendance. So let's move on to our syllabus, which is bioinorganic chemistry. We will study. In this bioinorganic chemistry, we will study about essential and trace elements in biological process. ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಲೋಫೋರ್ಫಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ sodium and potassium and iron and zinc in our living system. So this is the chemistry. Now what do you mean by bioinorganic chemistry? Bioinorganic chemistry ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಇವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂಥರ ಅದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ bioinorganic chemistry is an interdisciplinary scientific branch that examines the chemistry of inorganic entities with the biological and biochemical system. Or ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಅನ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ bioinorganic chemistry is a field that examines the role of metals in biology. Bioinorganic chemistry ಏನಿದ್ರೆ ಏನು, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ, or we can say that the study of both natural phenomena such as behavior of metalloproteins as well as artificially included metals that are not essential in the medicines and toxicology. This is called bioinorganic chemistry. You can write the definition of bioinorganic chemistry in your notes, such as I shown on the screen. There are totally there are totally 30 essential elements which helps in the plants and animals to live healthy and be healthy. Elements are the basic building blocks of our lives. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವೆ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಆ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅರೌಂಡ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಅವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕು. ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿನ್ ಬೇಕು. ಫ್ಲೂಯಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫ್ಲೂಯಿನ್ ಬೇಕು ಟೀತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಐರನ್ನು, ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಯ್ಬೋದು ಅದು, ಆರ್ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 118 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದಾವೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Essential elements are classified as below. So, essential elements ಅಂದರೆ ಏನು? Elements which are required for the maintenance of life in the organism, or we can say that these are the elements which are essential for the living organisms. So, types ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು block elements. BULK, block elements, or bulk elements. Bulk elements ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, these are also known as micronutrients. These elements are also known as micronutrients because these are the elements which are required in larger quantity by the living organisms. ಇವು ಬುಲ್ಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಭಾಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ by living organisms in larger quantities. These are the elements which are required in large quantity by living organisms, or you can say these elements are required by living organisms in large quantity. Example ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್. ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ. ಎಮ್ ಐ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ, MA ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ whose percentage in the body is equal to 0.005 or above the 0.005. I repeat, the elements whose percentage in the body is 0.005 or more than 0.005 are called micro elements, and these are required in larger quantity. For example, sodium, potassium, manganese, calcium, carbon alla, calcium. Now chlorine. So this is the second classification. Now let's move on to next third classification, which is trace elements. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್
These are the elements which are required in very minute quantities or amount. I repeat, these elements which are required in very minute and minute amount by the living organisms, or you can define as the elements which are required by living organisms in very minute amount are called trace elements. There are the example for trace elements are iron, zinc and copper. So next is ultra trace elements. What do you mean by ultra trace element? The trace element ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.005ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ below than 0.005%. These elements are called ultra trace elements, or you can define them as those elements whose percentage in the body is less than 0.005 are called micro element or ultra trace elements. Example ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಬಿಸ್ಮತ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ವೆನಿಡಿಯಂ, ನಿಕಿಲ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, tin. These are called trace elements, ultra trace elements. In biochemistry, a trace element is also referred as micro element. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಯೋಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ಬರೋದು 4 ಟೈಪ್ಸ್: ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐತಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬುಲೆಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಬುಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಟ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.005% ಕಡಿಮೆ. And another one is classification is there, but in our syllabus it is not there, but I will tell you about that. That is toxic elements. What are toxic elements? Toxic elements are these elements disturb the natural functions of the biological system. ಇವೆಲ್ಲ essential elements ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. These all essential elements are helpful in the natural function of the biological system. But toxic elements ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, toxic elements are those elements which disturb the natural functions of the biological system. They are not required in the biological system. For example, mercury ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, please do watch the video and comment and please do watch the YouTube videos and comment in the comment section. Based on your comments, I will register number. I am giving the attendance. So there are almost 80 to 85 students are watching the videos per view. Please do comment and thank you. Next class we will study about next syllabus, which is metallurgins, which is very important topic. Based on that, I think you will get 5 marks question. So thank you.